Botschafterkung von der Alltyrannischen Republik steht vor der Notversammlung. Hinter dem Scrollen holographisch Daten über riesig Bildschirm. 36 verschiedene Speziswörter murmeln in ihren eigenen Sprachen. Wenn beunruhigende, bricht den Raum vollen. Dies Menschen haben 7 Sternensystem in nur 2 Sekunden beansprucht, wirkt Kyung. Sein Stimm durchschneidet den Lärm wie ein Schafsmesser. Sie ignorieren an sehr territorialen Grenzen komplett, an kolonisieren Welten, die wir als zu dessen markiert haben. Flotten kommenden nari vom Void Consortium lent sich nach vorn. Ihr violetten Augen funkeln vor Besorgnis. Means verbergten etwas Unglaubliches. Dies Menschen haben Asteroidenbergbau-Ausrüstung zu offen Gebot. Primitiv, aber erschreckend effektiv gegen ein sehr patrouillen Schiff. Das soll wird plötzlich totenstill. Die Implikationen dieser wird sinken langsam in die KCPF der Anwesenden ein. Niemals zuvor hat eine Spezies so aggressiv expandiert. Unjährliche Technologie oder massiv Kriegsflotten zu besitzen. Doch dies Menschen schaffen das unmöglich. Mit Schrotteilen und purer Entschlossenheit. Ein guter Ratsmitglied der Centauri Federation hat sich sittend. Botschafter Kyung, ein sehr Wissenschaftler haben ihr Schiff analysiert. Die Energiequellen stammen aus Haushaltsgut. Sie verwenden Mikrowellenherd als Energiequelle für ihr Antriebssystem, nervöses Gelächter. Öffelt den Raum, aber es verstummt schnell. Niemand lacht über ihn Bedrohung. Da er modernsten Kriegsschiff besiegt, Kyung aktiviert ihn weiter Projection. Erzählen Sie Aufnahmen von der Kolonie auf Kepler vor to be. Die Strahlungswert dort werden jeden von, ins innerhalb von Stunden. 10. Dies Menschen bauen dort Gemüse und der Kinder spielen im Freien. Die Bilder zeigen lachend, menschliche Familien in einer Umgebung, die vergeht ander bekannte Lebensform Literatur, die Alienwörter starren ungläubig auf die Hologramm. Why ist das möglich? Flüstert ein Wörter der Christenwesen. Unsere Berechnungen zeigen, dass organisches Leben dort unmöglich sein sollte. Nori steht auf und ihr Stimmwort ernst. Das ist nicht das Schlimmste. Unsere Gefangenen wir haben gesehen, dass Menschen nicht wie andere Spezies denken. Sie sehen Problem als Herausforderung. Sie verwandeln Hindernis in Chancen. Wenn wir ihnen einen unpassierten Asteroid in den Weg legen, bauen sie daraus eine Raumstation. Ein junger Diplomat der Insektoidenaliens meldet sich zu Wort. Vielleicht sollten wir versuchen, mit ihnen zu verhandeln, diplomatisch Beziehungen aufbauen. Die erfahrenen Ratsmitglieder tauschen besorgt Blick aus. Sie erkennen die Geschichten von anderen Spezies, die versucht haben, Menschen zu verstehen. Die meisten endeten damit, dass sie selbst von der menschlichen Art beeinflusst wurden. Kyung schließt seine Präsentation mit einem letzten, erschreckenden Gedanken, mein Kollegen. Wir stehen vor einer Spezies, die nicht nur überlebt, sondern gedeiht, will unterscheiden. Sie machen das unmöglich möglich. Die Frage ist nicht, ob wir sie stoppen können. Die Frage ist, ob wir das überhaupt wollen. Das diplomatische Schiff Harmonies Edgen gehört sich langsam dem menschlichen Posten auf Kepler vor to be. Kapitän Horn sitzt entspannt in seinem Kommandostuhl und durchgeht die Standardkontakt pro Tag. All erortet denne Blitzen vorsichtigen, Austausch friedlicher Absichten, wie es bei allen zivilisierten Spezies ist. Stattdessen tauchen plötzlich menschliche Piraten aus dem Asteroidenfeld auf, ihr Schiff sehen aus, als würden sie jeden Moment auseinanderfallen, Rostflecken, bedecken die Hallen, und seltsam Anbauten ragen in all Richtungen. Horn kann kaum glauben, dass dies Dinge überhaupt fliegen können.
Communicationsscience Univerflitier Betragungen ab und übersetzt sie für die Brücken Besitz, unbekannt Schiff. Ihr seid in menschlichen Raum eingedrungen, nennt ihr Geschichte oder macht euch bereit für ihn dran. Horn schüttelt ungläubig den Kopf. Das ist doch ein Scherz oder, die schroff aufhören wollen ins Bedrohen. Doch sein Lächeln verschwindet schnell, als die menschlichen Schiff Waffen aktivieren. Die hochmodernen Zielsystem der Harmonies Edge beginnen wild zu flackern und fallen dann komplett aus. Unmöglich, murmelt Horn. Wenn sein Techniker verzweifelten den Konsolen arbeiten. Sie streng und sehr fortschrittliches System mit Worte mal sind das elektromagnetische Impuls ausgechängerten. Der Cheftechniker bestigt mit sittender Stimme. Kapitän, Sie haben Mikrowellen modifiziert und in Stößende verwandelt. Und se Sensoren können nichts mehr erfassen. Bever Horn regieren kann, docken die menschlichen Schiff an. Dein Drang, die Fult, wird später zur Legend an galaktischen Militärkadmin nicht wegen ihrer Brutalität, sondern wegen der unheimlichen Fähigkeit der Menschen, els in ihn zu verwandeln. Bei ersten Menschen, die an Bord kommen, tragen ihn Mischung aus Weltraumanzügen und Arbeitskleidung. Einer von ihnen heilt einen umgebauten Werkzeugkasten, der jetzt wie eine Art Energiewaffe aussieht. Ein anderer trägt einen Gürtel voller Gegenstände. Die springlich für die Reparatur von Rohrleitungen gedacht wären. Entspannt euch, sagt ihr Anführer in Gebrechenem Galaktisch. Wir wollen nur reden, aber zuerst müssen wir sicherstellen, dass ihr kein Bedrohung seid. Wenn die menschlichen Piraten das Schiff inspizieren, stand Horns Besatzung über ihr improvisiert. Ausrüstung. Ein Mensch verwendet einen modifizierten Haartrockner als Scanner. Ein anderer hat ein Kuchentoaster in ein Communicationsjet Angebot. Wie funktioniert das alles? Fragt una fasziniert einen der Jüngeren Pirat in dort der Mensch grinst briet. Wenn man erstmal versteht, wie Elektronik grundsätzlich funktioniert, kann man fast alles in fast alles verwandeln. Man muss nur kreativ sein. Nach 2 Stunden haben die Menschen das Gesandtschiff durchsucht, und auch nur eine einzige Person zu verletzen. Sie haben sogar den Maschinenraum repariert. Das sieht woken Problem gemacht hat dort BEVO sie gern. Lullt ihr Anführer Horn zu einem Kaffee in ihrem Posten ein. Mal kündigt euch einfach vorher und sagt freundlich. Wir sind eigentlich ganz nett, wenn man heiflich fragt. Horn sitzt später allein in seinem Büro und schreit. Seinen Bericht. Wie soll dem Galaktischen Rat erklären, dass ihn Gruppe von Menschen mit Haushaltsgürteln sein hochmodernes Kriegsschiff kampfunfähig gemacht hat, und warum folgt sich dabei nicht gedemtigt, sondern irgendwie, der Neurobiologe. Genwu führt sein Forschungsbecken zu Proxima Centauri C, einer Welt, die von Strahlung vibrant und von giftigen Stürmen geplagt wird. Sein Team erwartet nur die Oblitzen extremer vollen Bakterien zu finden winzig Lebensformen, die in den unmöglichsten Umgebungen überleben können. Stattdessen entdecken sie ein blahend menschlich Siedlung, das Forschungsschiff landet, in sicherer Entfernung, und die Crew starrt ungläubig auf ihr Instrument. Die Strahlungswert werden die bekannte Lebensform innerhalb von Stunden 10, doch dort unten spielen menschliche Kinder auf den Strahlen, wenn die Eltern Grüten pflegen. Die aufwundersam Wiesnahrung in vergifteten Boden wachsen lassen, das ist wissenschaftlich unmöglich, flüstert Jinwu zu seiner Kollegin Heiern. Wenn sie ihr Schutzanzug überprüft, die Strahlungswert sollten sie innerhalb von Stunden gettet haben. Aber schau dir ihr medizinischen Scans an, die Daten, die ihr Sensoren sammeln, ergeben keinen Sinn. Die Menschen sind nicht nur im Leben, sie gedeihen regelrecht.
Ihr Sauerbratermechanismen scheinen sich in Echtzeit zu entwickeln und anzupassen. Als das Forschungsteam vorsichtig die Siedlung betritt, werden sie von den Menschen mit charakteristischer Wurm begrüßt. Ein guter Mann mit sonnenverbrannter Haut und strahlenden Augen kommt auf sie zu. Willkommen auf New Haven, sagt auf perfektem Galaktisch. Ich bin Bürgermeister Chanel. Wir haben Ihr Schiff kommen sehen. Kommt, ihr müsst hungrig sein nach der langen Reise. Jinwood Team tauscht nervös Blick aus. Die Menschen laden sie tatsächlich zum Essen ein, da in dieser giftigen Umgebung gewachsen ist. Ist das sicher? Fragt die Forschung suchen wie RSICHTIG. Chanwu lacht hörslich. Für uns schon. Für Jugend haben wir spezielle Nahrungsmittel entwickelt, die auch für andere Spezies verträglich sind. Unser Biochemiker Minjay hat jahrelang daran gearbeitet. Wenn sie durch die Siedlung gehen, kann Jinwu kaum glauben, was es sieht. Kinder rennen barfuß über Boden. Der Schutzanzug binnen Minuten durchsetzen wird. Ochsina arbeiten. In Gurten, wo seltsam, aber gesund aussehende Pflanzen in bunten Reihen wachsen. Why macht ihr das? Fragt Hirn ihn Jungmutter. Die Gerard Gemüse erntet. Die Frau lächelt und seid auf ihr Familie. Am Anfang war es hart. Wir wohnens wurden krank. Aber Menschen passen sich an. Wir haben gelernt. Ein sehr Anhang zu ändern und bestimmt Mineralien zu nehmen, die hier im Boden sind. Ein sehr Chor haben den Rest erledigt. Jinwu macht heimlich medizinisch Scans der Bewohner. Die Ergebnisse schockieren ihn, Ideen Zeitveränderungen, die normalerweise Millionen von Jahren evolutionäre Entwicklung erfordern würden. Ihr sollen reparieren Strahlungsschäden schneller, als sie in TSTHEN. Beim Abendessen in der Gemeinde Hale probiert das Forschungsteam vorsichtig die lokalen Spezialitäten. Das Essen schmeckt berechend gut und ihr Instrument zeigen kein giftigen Substanzen an. Unser Geheimnis, erklärte Biochemiker Minjay, ist nicht gegen die Umwelt zu kämpfen, sondern mit ihr zu arbeiten. Wir haben die toxischen Elemente isoliert und in nützliche Verbindungen umgewandelt. Als Jinwood Team am nächsten Tag aufbricht, sind sie verwirrter als bei ihrer Ankunft. Sie haben nicht nur ein mögliches Leben entdeckt, sondern das Leben, das sich in Rekordheit und intelligent Umgebung angepasst hat. Why schreiben wir das in ein Serum Bericht? Fragt Sujin, wenn ihr Schiff abhebt. Jinwu schaut ein letztes Mal auf die menschliche Siedlung hinunter, wo Kinder ihnen winken. Ich weiß nicht, wo wird uns das schon glauben? Militärstrateg Minho sitzt in seinem abgedunkelten Büro und analysiert zum hundertsten Mal die Kampfaufnahmen vom Regelgrenzkonflikt. Auf dem großen Hologramm-Display läuft die Schlacht in Zeitlupe ab. Menschlich Söldner stehen der Elite Crimson Legion gegenüber, einer Kampfeinheit, die als unbesiegbar gilt. Nach allen Berechnungen hätten die Menschen innerhalb weniger Minuten vernichtet werden müssen. Die Crimson Legion verfügt über ihre Legionwaffen, besser Panzerung und jahrzehntelange Kampferfahrung. Ihr Soldaten sind genetisch optimiert und kybernetisch verstärkt. Intelligenzoffizieren Sumin betritt den Raum mit einer Tasse dampfendem Kaffee in der Hand. Sie seid auf das taktische Display und sagt, schau dir genau an, wie sie sich bewegen. Wenn einer von ihnen fällt, ziehen sich die anderen nicht zurück. Sie passen ihr Formation an und werden dabei noch gefährlicher. Minho pausiert die Aufnahme und zoomt heran. In Gruppe von 12 menschlichen Söldnern steht 30 Legion-Kriegern gegenüber. Die ersten Schuss fallen, und ein Mensch geht zu Boden, was normalerweise Panik auslösen wird. Vorzu etwas völlig Unerwartetem. Siehst du das?
fragt Sumin unsiegt auf die Formation, der verletzt Kämpfer wird nicht ein Foxer gelassen. Zwei seiner Kameraden schleppen ihn in Sicherheit, wenn die anderen gleichzeitig verhörendes Koordinierungsführer aufrechterhalten. Bei Aufnahmen zeigen Menschen, die verwundet Kameraden zur Deckung ziehen, und dabei ihren Kampf effektiviert zu verlieren. Jeder Mensch scheint zu wissen, was die anderen tun würden, bevor sie es tun. Ihr begonnen sind wie eintliche Tanz choreografiert. Minho schüttelt den Kopf. Das ergibt keinen Sinn. Normalerweise verurteilt eins Teammitglied zu Desorganisation. Bei Menschen passiert das Gegenteil. Was als Schnellvernichtung der menschlichen Seele enden sollen, wird zu einem strategischen Rucksack, der die Legion 3 Schiff kostet. Die Menschen kämpfen sich geschickt aus der Umzingelung heraus und fügen dabei erheblichen Schaden, sie jedoch zum Aktivierten an der Ansicht der Schlacht. Hier wird es noch interessanter. So, wie sie kommunizieren. Die Aufnahmen zeigen, dass die Menschen kaum sprechen. Stattdessen verwenden sie subtil Handschellen, Blickkontakt und Körpersprache. Ein kurzes Nicken hier, ein klein Gest dort und plötzlich ändert sich ihre Gesamttaktik. Sie kämpfen nicht zwei Individuen, beobachtet Minho nachdenklich. Sie sind wie ein kollektiver Organismus mit verteilte Intelligenz. Jeder Mensch kann gleichzeitig als Anführer und Gefolgsmann funktionieren. Ein weiteres faszinierendes Detail wird sichtbar. Als der menschliche Anführer verwundet wird, übernimmt sofort ein anderer die Führung. Kein Verwirrung, kein Versägerung. Der Beginn ist so notlos, als hätten sie es jahrelängst. Einige Psychologen haben das analysiert, erklärt. Sumin, Menschen haben in angeboren Fähigkeit zur spontanen Hierarchiebilden. Sie erkennen instinktiv, in welcher Situation am besten führen kann. Minho stoppt die Aufnahme bei einem besonders beeindruckenden Moment. Ein schwer verwundeter menschlicher Soldat liegt am Boden, aber anstatt aufzugeben, wirft sein Granaten seinen Kameraden zu, damit sie weiterkämpfen können. Das ist es, sagt Minho plötzlich. Sie sehen sich nicht als Einzelkämpfer. Für sie ist das Team wichtiger als das Individuum. Aber paradoxerweise macht das jeden Einzelnen stärker. Die beiden Offiziere schauen sich die Aufnahmen noch einmal an. Die Crimson Legion, stolz auf ihre individuelle Überlegenheit, wird von Menschen besiegt, die es stark aus der Gruppe schöpfen. Wir müssen unseren gesamten Kampfdoktrin überdenken, stellt Minho fest. Menschen kämpfen nach völlig anderen Regeln. Langstreckenscanner-Operatorin Chai Young sitzt Woken vor ihren Monitoren und verfolgt das menschliche Forschungsschiff Perseverance, das sich in die Leere wagt. Dies Region der Weltraums ist berechtigt dafür, dass die meisten Schiff dort innerhalb weniger Tage ihr Lebenserhaltungsdienst verlieren. Die Leere zwischen ist ein Ort, den selbst die erfahrensten Piloten meiden. Energiefelder funktionieren dort nicht richtig, elektronische Systeme fallen aus, und die seltsame Strahlung zirstet langsam aber sicher all bekannten Technologien. 73 Tage lang beobachtete Chai Young. Why die Menschen tiefer in die Dunkelheit vordringen? Ihr Schiffsabmessen zeigen kritische Systemausfall, erschöpft Nahrungsvorrat und Sauerstoffwert, die längst in den gefährlichen Bereich gefallen sind. Sie mussten längst tot sein, berichtet sie Stationskommandant Wujen Rend. Ihre täglichen Meldung, aber sie machen einfach weiter. Schauen Sie sich das an, Sie betreiben Ihr Schiff mit Nordstromwohn. Ist das etwa ein Heimtrainer? Wujen büht sich über die Sensordaten und kann seinen Augen kaum trauen. Die Menschen haben tatsächlich Fitnessgerät in Stromgeneratoren umgebaut. Mehrere Besatzungsmitglieder arbeiten in Schichten auf umgebauten Fahrrädern und Laufbändern,
genug Energie für die wichtigsten Systeme zu erzeugen. Das ist verrückt, murmelt Wujen. Why können Sie so wenig Sauerstoff überhaupt noch Sport treiben? Chai Young seid auf ihn weiter und sagt, Sie haben Ihr Atmungssystem optimiert. Anscheinend praktizieren Sie alte Atemtechniken von der Erde und recyceln jedes Molekül Sauerstoff mehrfach. Unsern Sie hier, Sie sucken Algen in improvisierten Bioreaktoren ausgechengerten. Die überwachen wird zu einer täglichen Faszination für das Gesamtstationssystem. Jeden Tag erwarten Sie, dass das Signal der Perseverance endlich verschwindet. Stattdessen finden die Menschen immer neue Wege, das unmöglich zu machen dort ein Tag von Verträgen beginnen die Menschen. Teil ihres eigenen Schiffs zu demontieren und in wissenschaftlich Instrument umzubauen. Sie opfern Komfort und Sicherheit für ihre Forschung. Schauen Sie sich das an, sagt Chai Yong zu ihrem Kollegen Ji-Hoon. Sie haben ihr Schlafkabinen abgebaut und als ein Teleskop konstruiert. Wo macht so etwas? An Tag 6 ist das Schiff kaum noch wieder wirken. Die Menschen haben es in ein Fliegenforschungsstation verwandelt. Sensoren und Instrumentragen aus jedem verfügbaren Raum. Die Besatzung ledigt praktisch im Maschinenraum und teilt sich die wenige noch funktionierenden Raum. Die Nahrungsmittel sind längst aufgebraucht, aber die Menschen überleben mit einer Mischung aus recycelten Rohstoffen, gesättigten Proteinen und einer beeindruckenden Portion Willenskraft. Ihr Körper passt sich an, beobachtet der Stationsarzt Dr. Seo Jun. Sie verbrauchen weniger Energie, atmen effizienter und scheinen mit weniger Nahrung auszukommen. Es ist, als würden sie lernen, why man in der Lehre überlebt, als die Perseverance endlich auf der anderen Seite der Lehre auftaucht, ist das Gesamtstationssystem sprachlos. Das Schiff sieht aus wie ein Wrack, aber es funktioniert noch. Noch wichtiger, es trägt Daten. Bei das Galaktische Verständnis der dunklen Metaphysik revolutionieren würden. Sie haben ihre Zweifelsituation in eine wissenschaftliche Gelegenheit verwandelt. Stellt Wujen fassungslos fest, während Sie ums Überleben kämpfen, haben Sie gleichzeitig bondrischend Forschung betrieben. Chai Young schaut auf ihr Monitore, wo die letzten Signale der Perseverance noch immer blinken. Andere Spezies hätten sich auf das Überleben konzentriert. Menschen überleben und erreichen dabei trotzdem ihr Ziel. Ihre Spezialistin Suyong hat in ihrer Karriere die Geister von Kriegern aus 100 Welten gebrochen. Ihre Techniken sind legendär in den Geheimdiensten der Galaxis. Die drei menschlichen Gefangenen sollten keine augenblickliche Herausforderung darstellen. Die Gefangenen sind typisch Menschen, ein Ingenieur namens Dong Jin, ein Pilotin namens Minji und ein Arzt namens Sunho. Sie wurden bei einem Grenzkonflikt gefangen genommen und sollen wichtige Informationen über menschliche Verteidigungen preisgeben. Surong beginnt mit ihren bewährten Methoden. Sensorische Deprivation, psychologischer Druck, Isolation, als Techniken, die normalerweise innerhalb von Tagen funktionieren. Stattdessen passiert etwas völlig Unerwartetes. Nach 2 Wochen fortgeschrittener psychischer Belastung beginnen die Menschen zu erzählen. Dongjin erzählt seinem Wörter lustig Geschichten über seine Kindheit auf der Erde. Minji singt alte Lieder aus ihrer Heimat. Sunho teilt Rezept für traditionell koreanische Gericht. Das ist unmöglich. Murmelt Suyeong zu ihrem Assistenten. Nachdem, was sie durchgemacht haben, sollten sie gebrochen sein. Stattdessen scheinen sie fröhlicher zu werden. Die Situation wird noch merkwürdiger, als die Gefangenen beginnen ihr Geschichten über ihre Heimatwelt zu teilen. Sie erzählen von Gemeinschaften, die sich gegenseitig unterstützen, von Menschen, die Hoffnung finden, wo andere nur Verzweiflung sehen.
Minji resultieren wir Spezialisten von einem Sturm. Der Heimatstadt zerstört hat. Aber weit du was, sagt sie mit leuchtenden Augen. Am nächsten Tag kämen Menschen aus der ganzen Region, beim Wiederaufbau zu helfen. Fremde arbeiten sieht und sieht mittens. Das ist es. Was Menschen tun, zum Hotel medizinische Geschichten. Aber sein Arbeit in Katastrophen gedient. Ich heb gesehen, wie Menschen ihr letztes Stückbrett mit Fremden teilen, sollte seinem Wörter, nicht weil sie mussten, sondern weil sie wollten. Die Wörter unserer Spezialisten beginnen, sich auf dies Geschichten zu freuen. Langsam aber sicher wurden sie von der menschlichen Art zu denken beeinflusst. Sicherheitschef du Haien findet Zugang in ihren Quartieren. Sie start aufgeregt. Da sie anscheinend nicht fertigstellen kann. Ihr normalerweise präzisen Aufzeichnungen sind voller Durchstreichung und Notizen am Rand. Sie sind nicht gebrochen, jit sie zu. Falls überhaupt, sind sie stärker geworden. Und schlimmer noch, ich beginn. Ihr Geschichten über menschlich Zusammenarbeit und Hoffnung zu glauben. Doyen setzt sich neben sie. Das geht nicht nur dir so. Wörter Chung he hat gestern ihn wollen Jering seine Schicht gebeten, nur mehr Geschichten zu hören. Unser Spezialist Junho hat angefangen, das Essen zu teilen, das Sein, Familie im Schicht, die Situation eskaliert, als Dongen seinem Wörter beibringt, wie man Origami foltet. Es ist in alte Erdkunst, erklärte geduldig. Aus einem einfachen Stück Papier kann man etwas schön schaffen. Wie bei Menschen, wir nehmen einfach Situationen und machen das Beste daraus. Minji organisiert improvisiert Gesangstunden. Mit den Wörtern, ist Stimme holt durch die Korridor, und selbst die Hotessen Sicherheitsgruft finden sich dabei. Wie sie mit some men dort SUNG hojet medizinisch ratschlich entschieden weiter. Dus sie brocht. Ihr Wörter Kyungmin hat Rocken Problem. Sollte zu jung. Ich heb ihm einige Übungen gesieht. Es ist erstaunlich, wie Gott sich jetzt folgt. Bis am Ende des Monats haben die Hälfte ihrer Spezialisten Antrag gestellt, die zu besuchen. Sie wollen dies Welt sehen. Wonder die Gefangenen so warmherzige Seelen. Du steht vor einem Dilemma. Die menschlichen Gefangenen wurden nicht als Sicherheitsmaßnahmen freigelassen, sondern weil sie zu einem Moralproblem geworden sind. Ihre Anwesenheit verändert die Gesamtatmosphäre der Einrichtung. Sie haben uns nicht mit Gewalt besiegt, sagt Suyong zu Doyen. Sie haben uns mit Hoffnung erobert. Und das ist viel gefährlicher. Chefingenieur Taeyong steht in seinem Leben und starrt und gläubig auf die Abut menschlich Technologie vor ihm. Sein Jahren Tellinger Vorrang mit den Fortschrittlichs. Götten der Galaxis hat ihn auf nichts derartiges vorbereitet. Die Apparat ergeben nach den etablierten Gesetzen der Physik überhaupt keinen Sinn, funktionieren aber mit verstrenderer Effizienz. Sie haben irgendwie einen Fusionsreaktor aus Ersatzteilen einer Küchenmaschine gebaut, erklärte Forschungsdoktor Jesu, die gerade sein Leben betritt. Sein Stimme klang zwischen Bewunderung und Verzweiflung. Das Eindämmungsfeld wird durch modifiziert Gravitationsplaten eins Fraktors ersucht. Das dürfte nicht funktionieren. Doch es funktioniert. Nicht nur das, der improvisierte Richter produziert mehr Energie pro Masseneinheit als die meisten militärischen Reaktoren. Die Millionen von Credits kosten und der Entwicklung bentigen. Jesu, büt sich über das seltsam Geld, zeig mir, wie sie das gemacht haben. Taeyong aktiviert in holographisch Darstellung der inneren Komponenten. Hier haben sie den Mixermotor als Turbinentrieb verwendet. Die Spirale hier, das ist ein Umgebot Nudelmaschine, die als Plasmaführung dient. Und das Kühlsystem basiert auf einem Gefrierschrank aus einem Weltraumfrachter. Das ist verrückt,
flüstert Jesu, und sehr Wissenschaftler brauchen supercomputergestützt Simulationen, auch nur die Grundlagen der Fusionsphysik zu verstehen. Wie können Menschen so etwas mit Kachengerten bauen, Jung dutet auf ihn andere Finding auf seinem Arbeitstisch. Das hier ist noch faszinierender. Sie haben einen Quantenkommuniker aus einem kaputten Haartrockner an Teilen 1. Alten Radios gebaut. Die Reichweite übertrifft ein sehr besten militärischen System. Die beiden Wissenschaftler verbringen Stunden damit, die menschlichen Erfindungen zu analysieren. Jedes Gott folgt einer Logik, die ihren Verstand herausfordert. Die Menschen scheinen physikalisch Gesetz als Vorschlag und nicht als absolut Beschränkungen zu betrachten. Schaut ihr das an, sagt Jung und seid auf einen seltsamen Antrieb. Sie haben einen Raumschiffmotor aus Teilen von 3 verschiedenen Staubsaugern und einem Mikrowellenherd gebaut. Nach unseren Berechnungen soll das Ding explodieren. Stattdessen ist es effizienter als ein sehr Standard-Triebwerk. Jesu studiert die Konstruktionsspiel, die sie bei den Menschen gefunden haben. Die Diagramms sind in verschiedenen Sprachen geschrieben, mit handschriftlichen Notizen im Rand. Siehst du diese Anmerkungen? Das funktioniert nicht, also probieren wir es anders. Wenn Plan nicht klappt, nehmen wir Plan B busy. Ein besonders beeindruckendes Beispiel ist in lebenserhaltend Anlage. Die vollständige aus Haushaltsgöttern verschiedener Planeten zusammengebaut wird. Ein Wasserfilter von Proxima, ein Luftreiniger von Alpha Centauri und ein Temperaturregler von der Erde zusammengeführt zu einem System, das besser funktioniert als speziell entwickelt Militärausrüstung. Sie innovieren nicht, indem sie bestehen Technologie verbessern, realisiert Jesu plötzlich. Sie innovieren, indem sie die Regeln ignorieren, die uns sagen, dass etwas unmöglich ist. Jung nicht nachdenklich, und sehr Ingenieur lernen jahrelang, warum bestimmt Kombinationen nicht funktionieren können. Menschen scheinen nie gelernt zu haben, dass sie aufgeben sollten. Ein Assistent betritt das Leben mit einem neuen Fund. Wir haben noch etwas gefunden, sagt aufgeregt. Die Menschen haben einen Warp-Antrieb aus einem alten Fernsehgerät an Teilen einer Waschmaschine gebaut. Jesu und Jung tauschen einen Blick aus. Sie wissen beide, dass ihr Teams Job brauchen würden, auch nur zu verstehen, wie dies Gerät funktionieren, geschweige denn sie zu reproduzieren. Das Problem ist nicht, dass wir nicht klug genug sind, sagt Jung schließlich. Das Problem ist, dass wir so viel über die Unmöglichkeit bestimmter Dinge wissen. Menschen wissen nicht, dass etwas unmöglich ist, also machen sie es einfach. Die beiden Wissenschaftler stehen zwischen den menschlichen Erfindungen und fühlen sich gleichzeitig fasziniert und gedemütigt. Sie haben in Spezies entdeckt, die Innovation nicht durch Wissen, sondern durch schier Entschlossenheit und Kreativität erreicht. Handelsanalyse-Direktor Hyun Mustet vor dem Wirtschaftsrat und präsentiert sein Erkenntnis mit einer Mischung aus Faszination und Besorgnis. Die menschliche Expansion hat ein noch nie dieses Phänomen geschaffen. Früher feindlich Spezies bildeten plötzlich kooperative Netzwerk. Schauen Sie sich die Vega Centauri Handelsrouten, erklärte Ratsmitglied Jejin und aktiviert ihn holographisch Sternenkart. Die Spezies haben sich jahrtausendelang bekriegt. Jetzt teilen sie sich ihr Fahrzeug und gemeinsam Verteidigungsprotokoll. Die Kart seid ein komplexes Netzwerk von Handelsrouten, die früher umkämpft Gebiet durchkreuzen. Wo einst Schlachtfelder wären, pulsieren jetzt friedlich Handelkorridor mit konstanter Aktivität. Jeden Butte sich voran studiert die Daten. Das ist unmöglich. Die Veganer und Centaurianer haben sich seit über 3000 Jahren gegenseitig massakriert.
was hat sie da so gebracht, plötzlich zusammen zu bieten. Hirn Wechsel zu einer anderen Darstellung. Menschen, wo Sex, Monaten landet ein menschliches Handelsschiff namens Harmony in der neutralen Zone zwischen den beiden Territorien. Die Besatzung unter der Leitung von Kapitän Sang-Woo wörterte beider Seiten zum Abendessen. Zum Abendessen, fragt jeden anglubig. Sie haben einen jartesen Delten Krieg mit einem Abendessen beendet, nicht ganz, lächelt Hyunwoo, aber das war der Anfang. Die Menschen hörten sich die Beschwerden beider Seiten an und stellten fest, dass der ursprünglich Streit am Bergbrück auf einem Asteroiden war, der längst abgebaut ist. Stattdessen konzentrierten sie sich auf das, was beide Seiten wirklich brauchten. Die Hologramm zeigen Aufzeichnungen der Verhandlungen. Menschen sitzen zwischen den traditionellen Feinden und schaffen diese Gendui. Das au am selben Tisch. Lachen. Kapitän Sang-Woo teilt Geschichten aus seiner Heimat, wenn sein Crew traditionell und gerecht serviert. Die Veganer brauchten selten Metalle für ihre Technologie, erklärt Hyunwoo. Die Centaurianer hatten einen Berchtesgaden, benötigten aber medizinische Versorgung für ihn Such, da ihr Kolonien heimsucht. Die Veganer haben die bestmedizinische Technologie der Region. Jeden schüttelt den Kopf, aber das wussten beide Seiten schon. Warum haben sie nicht direkt verhandelt? Stoß, antwortet Hyunwoo einfach. Tausend von Jahren has machen is unmöglich, den ersten Schritt zu machen. Die Menschen haben einfach als neutral Vermittler agiert, an beiden Seiten geholfen, ihr Gesicht zu wahren. In weiter Grafik seit die wirtschaftlichen Auswirkungen. Sieht der Vereinbarung hat sich der Handel in der Region 400%. Beide Spezies sind wohlhabender und sicherer als die Suva. Aber das ist nur ein Beispiel. Hier nur seitlich Muster in einem Dutzend anderer Regionen. Überall, wo Menschen auftauchen, entstehen neue Allianzen und Handelspartner. Schauen Sie sich das Andromeda-Tor an. Sagt und seid auf ihn an der Sternenkarte. Drei verschiedene Spezies beanspruchten die Kontrolle über diesen strategischen Punkt. Jetzt betreiben sie in gemeinsam unter menschlicher Koordination. Jeden studiert die Daten genau. Why machen sie das? Haben sie überlegen Verhandlungsdecken? Fortgeschritten Psychology, nein, antwortet Hyunwoo nachdenklich. Sie haben etwas Vielmächtiges. Sie glauben aufrichtig, dass jeder gewinnen kann. Wenn sie mit verfeindeten Gruppen sprechen, suchen sie nicht nach Kompromissen, sondern nach Synergien. Seit ein Video von Verhandlungen zwischen Menschen und zwei kriegerischen Spezies. Die menschliche Verhandlungsführer, Dr. Yunji, hört geduldig zu und stellt den einfach Fragen. Was braucht ihr wirklich? Was fürchtet ihr am meisten? Wie können wir das gemeinsam lösen? Sie erobern kein Territorium, beobachtet jeden. Sie erobern Häuser und KCTF. Sie verwandeln Feind in Verben durch pure Ausstrahlung und gegenseitigen Nutzen. Hyunwoo nickt. Und das Begistigen daran ist, dass es funktioniert. Überall. Wo Menschen diplomatisch Beziehungen aufbauen, entstehen stabil, wohlhabend, Regionen. Sie erschaffen Frieden nicht durch Macht, sondern durch Verständnis. Die beiden Ratsmitglieder schweigen einen Moment lang. Die Implikationen sind klar. Menschen werden nicht nur die Handelswege der Galaxis, sondern die Art, wie Spezies miteinander interagieren. Der Galaktische Rat tritt erneut zusammen. Wenn sich der menschliche Einfluss über den bekannten Weltraum ausbreitet. Die Großversum Langschule ist bis auf den letzten Platz gefällt. Wörter von über 100 Spezies sind eingereist, über das zu diskutieren, was wir als die great Herausforderung in der Geschichte der Galaxis betrachten.
Repräsentant Donjuk erhält sich von seinem Platz an sein Stem holt durch den stillen Saal. Sein Kollegen Jungi aktiviert strategische Projektionen, die über den Kapitän Melton schweben. Wir sind das Wellig falsch eingegangen. Verknet Donjuk an sein Wort lassen ein Murmeln durch die Mensch gehen. Wir haben angenommen, dass Menschen gefährlich sind wegen ihrer Technologie oder militärischen Fähigkeiten, aber das ist nicht der Grund, warum wir sie fürchten. Die Aufmerksamkeit der Kamera richtet sich auf das zentrale Display, das menschliche Siedlungen auf Dutzenden von Welten zeigt. Jede einzelne ist ein Lob für die Zusammenarbeit und Hoffnung in Regionen, die einst als hoffnungslos voll GLT in .UNG tritt voran seit der schimmernden Punkt auf der Sternenkarte. Schauen Sie sich dies Welten an. Kepler 440 to be Warriento de Sony ist es ein blahender Handelsposten. Das Regelsystem war ein Schlachtfeld, hut arbeiten dort von verschiedenen Spezies zusammen in gemeinsamen Forschungsstation. Ein Gotira-Vertreter der kristallinen Aliens erhält sich. Aber why ist das möglich? Dies Regionen waren jahrzehntelang instabil. Donjuk traurig. Das ist genau der Punkt. Wir haben dies Orte als hoffnungslos abgeschrieben. Menschen sehen sie als Gelegenheiten. Wenn wir ein Problem sehen sie in Herausforderung. Die Istulussen gilt. Die Projektionen wechseln zu Aufnahmen menschlicher Siedlungen. Keine verschiedene Spezies spielen zusammen auf Strauen, die einst vom Krieg zerstört wurden. Orks arbeiten sieht an Projekten, die allen zugute kommen. Wir fürchten sie, weil sie uns glauben machen, dass die Dinge besser werden. Knen, Jungi fort. Sie schauen auf unmögliche Situationen an sehen Möglichkeiten. Sie behandeln Feind als potenziell Freund. Sie verwandeln Verzweiflung in Entschlossenheit. Ein Wörter der Kriegsmaschinenspezies steht auf. Sein mechanische Stimme klingt verwirrt, aber das ist irrational. Konflikt ist natürlich. Konkurrenz ist der Weg der Evolution. Donjuk nicht first Hand. Das dachten wir auch. Aber schauen Sie sich die Ergebnis an. Seid in Grafik, die wirtschaftliches Wachstum unstabilit. In menschlich beeinflussten Regionen darstellt. Überall, wo Menschen Kooperation fördern, steht der Wohlstand für alle Beteiligten. Jungi fügt hinzu, sie haben nicht nur ein sehr Handelsweg verändert, sie haben ein sehr Art zu denken verändert. Spezies, die sich jahrhundertelang bekriegt haben, arbeiten jetzt zusammen. Weil Menschen ihnen gesehen haben, dass es möglich ist, die Versammlung wird unruhig. Einige Wörter flüstern aufgeregt miteinander, andere starren nachdenklich auf die Projektionen. Ein junger Delegat der Netzwerk Civilization ruft, aber was bedeutet das für uns? Für unsere Unabhängigkeit, unsere Traditionen, Donjuk, breitet sein Arm aus. Menschen zwingen niemanden, sich zu ändern. Sie bieten einfach in Alternative an. Sie sagen, dass Zusammenarbeit stärker sein kann als Konkurrenz, das Verständnis mächtiger ist als Vorurteil. Die Implikationen beginnen sich über die Versammlung zu legen wie ein Schwerdeck. Jeder Wörter versteht langsam, wo welche, weil sie stehen. Jungi schließt mit den entscheidenden Worten. Wir können diesem ansteckenden Optimismus widerstehen und einen sehr alten Weg beibehalten. Oder wir können die chaotische Möglichkeit umarmen. Die Menschen repräsentieren, aber egal, wofür wir uns entscheiden, die Galaxis wird nie wieder dieselbe sein. Die still, die Volt, ist schon mit Bedeutung. Hundert von Spezieswörtern sitzen da und denken über in Zukunft nach, die sie sich nie hätten vorstellen können. In Zukunft, in der Hoffnung stärker ist als Furcht, in der Kooperation über Konkurrenz triumphiert.
Die menschliche Revolution hat begonnen, und sie wird mit Tugenden und Hoffnungen gekämpft, nicht mit HFY und End.